let us get started on it. So we are talking about international business. Kaa vizuri. Umoja ambao tutaiongelea hapa is simple and very much understandable. For example, we have a company here. It has been established here. This is a model. This is a model. So if you want to talk of any transaction, yani ukipewa swali, kwanza lazima mwanzo wewe ni nani kwenye swali. Kwa mfano assume sisi ni ABC. ABC company. Sasa if this company is registered in Tanzania, for example, then its domestic operation is within Tanzania boundaries. Am I clear? Now, any business is deemed to trade. What's the trade? What's the trade so far? Buying and selling. Good news. Trading is buying and selling. Or sometimes trading is manufacturing and selling. If you own a manufacturer, so you produce and sell, or you buy and sell. Do you see? Those are the cases. So a trading could be either a manufacturing or non-manufacturing. Am I clear from there? Now, let us go to the next step so that you do understand. If you are selling, for example, you should be somewhere, a place where you are selling your products. That place is a place of market where we are now looking for customers. Do you see there? Unaona pale? Kwa unaenda kwenye ABC as a company is selling to customer. Now, if this ABC is in Tanzania, as an example, then it is selling to customer. So this is sales. Do you see? Now, second step, are you selling within Tanzania or outside Tanzania? Unaweza ukauza vitu ndani ya nchi yako na vingine nje. Sasa, so these customers will be categorized into two. The first one, domestic. The second one, foreign. So when I say domestic, you know now, you are selling within the country of Tanzania, or you are selling outside, so foreign customer. So you see the two. Lazima uwe makini. So you are selling domestic or you are selling internationally. So when it is international, I will place something here. For example, if you are Tanzania and you are now selling to UK, you are selling your product to UK, or you are selling your product to USA, or you are selling to Japan. That is international. Now, once selling, you see now what's happening here. Products are going outside. So, products. Nimeelewa? Sasa kwenye fakti iliyo na shida ni hizi product hizi ambazo zinakuja kwenye nchi za nje. Hizi za domestic hazina shida kwa sababu ukiseli domestic unakuwa huna shida ya kuitafuta currency. Na swali lote likija na kula mazingira. Kwa hiyo tunasema ABC ni international company because it is selling their products outside the jurisdictions in 3 countries, UK, US, and where? And Japan. Again,
if you are selling product, where are you buying the products? Where are you buying the products? So we are going to see the supply chain. Depending on the pricing and economic recession, you may be also importing raw materials, getting materials from others. For example, a trader can be buying maize from Tanzania. A Kenyan trader can buy maize from Tanzania and sell them to UK. So where are you buying your products, your raw materials, etc.? You may be having somewhere a supplier of what? Materials. Do you see? So here there is a component of what? A supplier. So there is a supplier here. So a supplier can be within a nation or outside a nation. So what we're getting here now is domestic supplier or an international supplier. For example, an ornament company is operating in UK. This ornament uses Tanzanite to produce ornament products. Uses Tanzanite. It uses gold. It uses either of the raw material in Tanzania. So that company will import raw material from Tanzania. Itself is operating in UK. Do you see? Therefore, the supply material is outside the jurisdictions. Therefore, this is now an international. For example, if this supplier is getting copper from Zambia, say, it is getting copper from Uganda, accordingly Rwanda. So as you see here, this is now international. So this is the flow of raw materials in order to enhance the trade. So this is products and this is raw material inputs. So we are saying input resources. Am I clear from here? Now it happened perhaps ABC want to open a company in Zambia to make extraction of gold so that it does export such gold to UK. So if ABC has decided to establish a subsidiary in Zambia, ABC will change status to become a multinational. And that's what I'm saying now. Capital budgeting, where somebody is establishing a subsidiary outside the jurisdiction, that capital budgeting is called international capital budgeting. It is also a topic in corporate finance. So, I'm not talking about international capital budgeting now. What I'm talking, I want to explain something very important on the risk. The problem is what? Risk. Now, let us see. So we have a supplier and we have what? A customer. When I say a supplier, I'm referring to the foreign supplier and the foreign customer. Let me go to the next step so far so that you understand. So ABC is here again. This is ABC. So it has sold goods somewhere as depicted, say, it has sold goods to where? I said UK, US, and Japan. So it has sold goods to where? UK, and then UK, and then US, and then Japan. You see, it has sold goods on credit to a customer in UK, to a customer in US,
to a customer in Japan. Do you understand that? If momentarily, again, what am I concentrating here? For example, if UK is now to receive pound 1,000, dollar 10,000. It's just an example. So UK is, the ABC, a Tanzanian company, is to receive how much? Pound 1,000. You get the point? And then dollar 10,000. Japanese yen 5,000. If it is due to receive in the future, these are what you call foreign receivable. Tamka it. Again. So you have to think this case section here, we call what? Foreign receivable. Why? These are the receivable routing from outside the nation. Am I clear? Now let's see. Next, if ABC has made arrangement to purchase product from Germany. So you did purchase goods from Germany. You purchase goods from France. And you purchase goods from Canada. You made those importations. And you didn't pay anything. Momentarily, a German supplier has invoiced you to pay him certain amount in euro, say euro 15,000. And a French supplier has invoiced you to pay, figure an invoice in Swiss franc. Swiss franc, $20,000. And a Canadian supplier has invoiced you to pay a Canadian dollar, $8,000. So the three transactions we call what? Foreign what? Payables. So what is happening now here? ABC, as a multinational company or as international company, has a foreign receivable and a foreign payable. You see. Now, what are the risk positions? Now, de facto, what I want to make it very simple, de facto, when I say de facto, I mean in fact, here, you are expecting to have cash in, isn't it? This is cash inflow. Cash inflow. So, cash inflow is expected. Is expected. What about here? Cash outflow is expected. Hizi ndio issue ya kwanza. Kwa hiyo ukiwa na hiyo perception, sikiliza hapo, ukiwa na hii perception, very small perception. If this is perception, so you are expecting cash inflow and cash outflow. Si ndio? Sasa what is a problem? Unafikiri shida itakuwa? Shida itakuja
kama uli expect cash flow iingie kwako na hiyo cash ikapungua, manake mapato ambayo ulitegemea kupokea yanapopungua kwako ni shida. Kwa hiyo hapa risk position, hapa risky position, risky position, yani shida ya hapa kwenye upande wa fedha kuingia, when there is decrease in cash inflow, utakuwa na shida, si ndio? Kwa maana unasema hivi, risk arises when what you are expecting is not good to you. So risk position unasema when cash inflow is expected to do what? To decrease because of movement in exchange rate. Yani kama exchange rate inapelekea wewe upate kidogo, manake hiyo nini? Ni risk position ambayo financial director, financial manager lazima observe movement in exchange rate. Umesikia hapa? Sasa twende upande huko. Kwenye nini huko? Kwenye cash outflow. Huku ni kulipa. This is a cost. Kutakuta huku kunaitwa income. Huku nini? Income. Yani huku unapokea. Shida itakuja pale ambapo utapokea kidogo, ndio inaleta risk. Huku nini? Cost. Manake unalipa. Tatizo litakujaje? So unasema risk position here. Risk position. This risk will arise when cost of payable does increase. So the risk will arise when cost of payable increases due to movement in forex. Nimeleka hapo? Sasa nataka kuongea kitu gani kitamu hapa. Tumeanzia kwenye BC. Very simple for you to get understanding from that. I want to make it very simple. Sasa wewe ukiwa na project na wewe ni project manager, kama mradi wako contractor ni wa nje, amekuja hapa akafanya bidding, alafu akafanya quotation in euro na wewe ni Tanzania, manake mtakuwa mnaangalia siku gani ya kumlipa salama ili msilipe sana. Imekaa sawa? Hiyo ndo shida ndio kazi ya accountant. Kama wewe unafanya kazi kwenye mradi wa kilimo, mnauza korosho nje, mnaandika invoice kwenda nje ili mpokee fedha, kwa mtakuwa makini kutizama zile rates ambazo mnazikoti kwenye invoice, namna ambavyo zinapoongezeka nyinyi mnapata fedha, lakini zinaposhuka mnakosa nini? Fedha. Kwa vikao vyenu vitakuwa vinaangalia vitu viwili. Mnisikia mpaka sasa? Kwa mfano ukitizama dola ya jana against the kule BOT hailingani ya leo. Ni tofauti, sio ndogo kubwa, ni tofauti kwa sababu hatujui. Ndio maana wewe kwenye mradi kila siku lazima utupe msomo wa BOT. Ndio ambao utumie kwenye mradi. Sio tu leo na nini, hata kwenye benki ya leo CRDB, hata kwa baada ya muda wa saa 2 utakuta dola inabadilika. Ni kiasi gani? Ndio kazi ya mtu wa mradi wa international. Kunotice wakati gani wa kufanya transaction.
Ndio maana tuko hapa. Unaweza kukuta watu wamekaa hivi ukafikiri wewe uhangaike na vitu kama hivyo kwa sababu haikuhusu. Mimi saizi yote ni ngapi leo? 30, si ndio? Mimi naandaa payroll ya wale ndugu zangu wale Germany. Sasa huwa na check. Kwa mfano wametoa hilo order tarehe 26 ni submit payroll. Sawa. Sasa mtu wa TRA ataangalia nimefaili lini hesabu. Si kama hapo na faili tu ndipo anataka ile rate itumike. Sasa inawezekana rate iko chini au juu. Kwa wale wanakuwa wanapata zaidi kodi au wanafanyaje? Wanakosa. Sasa TRA unachofanya sasa hizi kama unataka kufanya transaction na foreign currency hawakubali kutumia nje ya dola. Kama ni Japanese lazima convert kwenda kwenye dola ili kae vizuri kwa sababu dola is stable. Na kwa masuala ya single account. Sasa twende kwenye fact sasa. Let's go to the fact. Sasa umeanza kunisoma vizuri. Kwa hiyo topic hii inaitwa nini? Risk management. Risk management. Sasa neno risk ni nini kwenye corporate finance? Nikisema risk ziko aina nyingi sana. Lakini hapa tunaongelea forex risk. Forex risk. Nisikize sana. Kwenye international finance unapokuwa na multinational anaweza briefly discuss different risk. Ya kwanza kuna forex risk. Ya pili ni nini? Political risk. Ya tatu masuala ya jurisdiction kwamba kwa mfano taxation na kadhalika. Hapa saizi tunaongelea forex risk. Ijapo kuna risk nyingine inaitwa interest rate risk. Kwa hiyo unapo discuss risk lazima uwe makini. Hii forex risk ina rise kwenye forex. Pale ambapo there is a movement in exchange rate. Let me now explain first here so that you can get acquainted. Forex risk arises anywhere. Forex market when there is unpredictable movement of exchange rate. You see, narudia. Forex risk arises in the forex market when there is unpredictable movement of exchange rate, and this risk affects an exporter and importer. Imeka sawa? This risk affects what? Exporter and importer. Now refer, who is an exporter? Unaenda kwenye sheria ya fedha inasema exporter ni mtu ana export goods abroad and he or she is expecting to receive foreign currency, so it affects the exporter. It affects the exporter and who? Importer. It's just an introduction. Number 2, we go to interest rate risk. Sasa, this is the risk. This is a risk which arises in money market. This is a risk which arises in money market due to unpredictable
unpredictable movement in interest rate. Hii riski inatokea kwenye banks. Nikisema money market is a place where financial instruments are traded. Kwenye banking industry. Yaani kwenye money market, kule kwenye bank industry, mtu anakopa kwa miezi 3, miezi 2. Kule bank, fixed deposit. Somebody has to borrow at a certain rate. Now, if you borrow and a rate increases, as you borrow, you are going to pay much interest cost. That is a risk to a borrower. But if you are a lender and a rate changes, going down, then you are going to receive less interest income. Then it's a risk. So this risk affects the borrower and the lender in the banking industry. This risk affects the borrower and who? Lender. In what? In banking industry. Kwa hiyo kule benki. Sasa mimi leo siongelei interest rate risk, never on the earth. Naongelea nini? Sasa. Hapa sasa tumeelewa. So tutaongelea hiyo nyingine baadaye. Kwa lazima tuwe specific to our discussion. So now interest rate risk. Manake sasa we must be specific. Sorry. Forex. So nimehitaji hapo siongelee tena. So forex risk, sorry. We are talking on a forex risk. Sasa kwa nimesema cha kwanza kabisa, nikisema riski, ziko risk aina mbalimbali. Hata kwenye public sector kuna risk register. Na huwa napenda sana kukagua wanafunzi kwamba hebu elezea risk register. Hata ungefungua hesabu zote wote utasikia forex risk wameandika kwenye hesabu. Ile risk tunauliza nyinyi, hebu nitajie mfano wa riski za forex. Hebu nionyeshe transaction ambayo umefanya mwaka huu ambayo inaonyesha kuna vihatarishi vya nini? Vya forex risk. Sasa unakuta kwa mfano forex risk inaweza kuwepo katika wizara, kwa sababu wizara inafanya nini? Inafanya transaction na taasisi. Imekaa sawa? Lakini ofisi ya kata. Ofisi ya kata pale hawezi kufanya importation ya goods. Labda halmashauri. Na utakuta halmashauri ikiwa na mradi wa donor fund. Ndipo ile inakuwa na forex risk. Sasa mamlaka za maji kama hazijawahi kufanya transaction ya kimataifa kwenye fedha ya kigeni, manake forex risk hawezi kuwepo pale. Sasa unakuta mhasibu ameingiza kwenye financial statements kwamba wanaangalia forex risk. Sasa mtu yuko Buhigwe, hajawahi kwenda nje wala hana hata passport. Sasa ataongeleaje mambo ya forex risk ya kimataifa? Kwanza tukimtizama hivi, hana hata account moja ya benki kwamba anashika hela mkononi za kuingia benki na kufanya. Kuna kosa vitu fulani kumitigate hizi components. Lazima uwe na viashiria. Ndio maana ukishakuwa na kiashiria cha riski unakiingiza kwenye risk register. Vinginevyo terminate it out. Okay. Now forex risk katika definition wanasema it is neno riski ambayo tunadefine peke yake bila forex. Tunaanza na risk. Utakuta riski bila kusema forex wanasema is a possibility, that
an entity will thus lose cash flow. Ni uwezekano kwamba taasisi itakosa nini? Fedha, due to unpredictable movement of what? Exchange rate. Huwa tunaandika, tunaanzia hapa. Sijui nimeeleweka mpaka hapa. Sasa in order to go, nataka sasa nieleze kitaalamu hapa. In order to go, lazima uwe na kitu hiki sasa cha msingi. Kwa mfano, tuna kesi hapa. We have ABC as a multinational. Nataka nianzie hapa. Kwa hiyo ABC inaweza kutransact subsidiary. Inaweza kuwa na subsidiary. Inaweza kuwa na international entity in other country. Sasa hapa naanza kudominate. Kwa mfano, if ABC is having a subsidiary S1, this subsidiary is in UK, for example. Again, ABC is having another subsidiary in US. Haya ndo maswali nauliza kwa mtego. This is a subsidiary 2. Again, ABC is having a third subsidiary in Germany. So this is a subsidiary in Germany. Imeleka mpaka. Kwa hiyo sasa lazima mwisho wa siku, kwa mfano mwisho wa siku ABC iko wapi? Lazima uitafutie domestic. Umesikia mpaka hapo? Sasa ABC ndio parent company. This is a parent company. Kwa lazima mkurugenzi atuambie hivi ABC, kwa sababu hapa ni pound, si ndio? Hapa ni dola, hapa ni euro. Imekaa sawa? Swali nakuja, hivi tunapofunga hesabu za ABC tutatumia currency. Umeona? Umenisikia hapo? Kwa hiyo sasa, kwa mfano, assume tumeresolve kwamba ABC tutumie nini? Dollar as our domestic operations. Imekaa sawa? Kwa hiyo mimi nakuja sasa mwisho wa mwaka. Mwisho wa nini? Wa mwaka. Tuandae nini? Financial statements za parent company. Kwa kutakuwa na statement of what? Financial position. Nataka kuwafundisha hapa mwele vizuri. Kwa hiyo nitakuja na scenario pale. Statement of financial position. Nitakuja na particulars. Mtu anajua kabisa balance sheet ina vitu kadhaa. Kwa kuna elements of balance sheet. Where do we start? We start with what? Non-current assets. Alafu tutakuja nini? Sasa tutakuwasaidia hapa alafu mwataalamu. Mwisho wa siku tutakuwa na total asset. Nika sawa? So we had at the end total asset here. Na nafunga. Hiyo
total asset. Utakuja scenario ya pili. You had the liability section, where in the liability section you have non current liability, isn't it? Again utakuwa nani? Hapa nataka kuwafundisha fact, and you'll see them here. Kwa hiyo I will close it here to have total, equity and liability in this section. Sasa because now I want to make a good summary, kwa nitaanza na subsidiary 1 alafu subsidiary 2, si ndio? Alafu subsidiary ngapi? 3. Mwisho wa siku nitakuwa na group company, kwamba ile summation. Kwa hiyo at the point I want to make it clearly, I want to make a demarcation here so that you don't lose a flow. Kwa auditor atakuja hapa, kwa maana kila kitu kina direction na sababu. Haya, sasa kwenye agenda hii hapa nitaanza hapa, labda I had a plant, I had machine, you see, hizo ni asset. I had equipment. So what is the plant value? Taweka hapa, taweka hapa, taweka hapa, and then as I sum I get a group. The same machine in this subsidiary, and then hizi hapa, hizi hapa, hizi hapa, hizi hapa. Nimeeleka hapo. Hizi katika weusi wake zinaitwa non-monetary item. Tamka hivi. Tamka tena. Non-monetary item. I will explain very clearly on that. Na ukienda kwenye IS namba 21, Foreign Exchange Transaction Disclosure, Measurements and Others, utakuta maneno non-monetary items ni items ambazo as you buy them they remain at a transaction date, haziwezi kubadilika muda unapoenda. Tunakuja current asset. Sasa huku kwenye current asset tuna nini? Cha kwanza taje, kuna cash, alafu watu tunaanzia inventory kwanza, alafu cash. Sasa hapo ndio uwe makini sana. Kwa mfano, ukinunua kitabu kile ukawa nacho ofisini, labda kitabu kinauza $200, ukaenda kulipa hela. Hivi kitabu kibaki ofisini, dola ikibadilika, kitabu kinabadilika? Hakibadiliki. Nani monetary? Mnanisikia? Manake inventory is nani monetary in this aspect. Machine is nani monetary in this aspect. Nimemaliza. Sasa inakuja receivable. Receivable is amount to receive. Tumeuza vitu JIDA, tumepewa quotation ya $2,000. Hivi muda unapobadilika ile fedha inaanza kubadilika? Itabadilika depending on the rate of settlement. Lakini kitabu hakibadiliki hata kama dola itabadilika. Hasa kwa mfano hapa, ndio mnisikize kwa makini sana hapa, sasa nataka kuzungumza. Hiki sasa ndio ukisikia watu wanapata shida ndo hapa. Kwa mfano, tulisema S1 iko wapi? Let me see. S1
ipo UK, si ndio? Umeona hapo? So S1 nimesema sijasema nani reference. Parent in Tanzania, yes. Sasa twende hapa ni UK. S2 iko wapi? US. Umeona pale? So I say US. S3 ni ngapi? German. Kwa naandika nini? German. Sasa ABC about the group. Tumesema nini? ABC imetaja Tanzania. Ndio office. Neno group company ni office, sio inchi. Msije kwa makini sana, hapo ndo kunakuwa na shida kwenye FRS 10 kule kwenye consolidation. Ile group company sio inchi. Kwa hivyo mimi nimenunua Tigo, nikanunua Zantel, nikanunua Airtel. Sasa nataka kuzijumuisha, nafungua ofisi ya kufanya mahesabu. Voti 23 sio wizara, ni ofisi ndani ya hazina ambayo inajumuisha hesabu zote za kiserikali. Hiyo mwe makini sana katika kuzungumza hapa. Sasa esiko sio inchi. Kwa hiyo tukasema tutaseto. Sasa angalia vizuri. Kwa mfano UK utaandika hapa pound. US utaandika nini? Dola. German utaandika nini? Euro. Imekaa vizuri. Sasa kwenye group company tumeamua wakati wa kufunga hesabu to convert all currency into what? Dola. Nimeongelea hapa. Sikiza kwa makini. Sawa. Hata kama ofisi iko Tanzania. Ndio maana Magufuli alikuwa analalamika kwamba kwa nini Acacia iko Tanzania lakini inakwenda kufunga hesabu South Africa. Head office wapi? South Africa. Akawa anauliza why? Na kwa nini nyinyi hamweki fedha katika benki za Tanzania? Wale wanaangalia risk. Wanaangalia where to make their transaction all together. Ndio inakuambia wewe hapa. Kwa hiyo ukisikia inawezekana ni Uganda lakini wameamua kutumia pound kufungia hesabu. Kuna shida gani? Ndio nataka kuwafundisha hapa ku notify what's happening. Sisi hapa hatuko hapa Tanzania, Wajerumani, ile kampuni ya Wajerumani. Lakini ikifunga hesabu hapa ni office ya branch, lakini unafunga kwa euro. Ndio unafunga hesabu. Kwa hiyo utakuta kuna functional current na presentation currency kwenye financial statements. Sasa kwa kesi nataka kukuambia. Kwa mfano wewe ukitaka kufunga hizo hesabu usipeleke Ujerumani. Huyu akitaka za Kitanzania unamwekea za kwake. Sina convert unampa. Wale watu wa chuo cha nini? Kiwanda cha urafiki. Wanatumia nani? Kichina. Ndio maana hesabu zao waliandaa Kichina, watu wakashindwa kugomba kwa kwenda. Inaweza kama kuna faida hapa. Na ile Kichina uweze kuelewa kimeandikwa nini. Ndio mtu akasema nyinyi, nataka sasa hizi hesabu hizi atafutwe mhasibu wa Kitanzania awepo hapa ili awe anatafsiri hii lugha katika Tanzania shillings ili kuweka vizuri. Nimeleka mpaka hapa. Sasa twende sasa. Hapa nimeweka vizuri. Sasa assume hapa sasa naenda pole pole hapa. Assume receivable. S1 si euro. Manake I will now write something here for you to understand the transaction itself. Assume hapa euro ni pound. Ni pound hapa. Assume hii receivable ni pound ngapi? F5 kutoka S1. Umeona? Alafu receivable ya S2 inategemea kupokea this dollar, labda dola F10. Kule euro imesoma euro ngapi? F1. Can you sum? That will become a problem. Sasa ndio nataka kunisikiliza hapo. Manake wakati wa kusum lazima kwanza S1, S2, S3 ziandae kwanza hesabu zao kwa currency za kwao. Alafu tuandae tarehe ya kufanya jumuisho. Tumeona wizarani hapa wale wa consolidation kila mwezi wa ngapi? Kama sio mwezi wa 12 wa kwanza wanakwenda Bunju. Wanajifungia baada ya wizara zote kuandaa hesabu wanakwenda kujumuisha pale.
That is a consolidation date. Haya. Cash ni cash balance. Kwa hapa assume kuna cash balance ya pound ngapi? 2000. Na hapa kuna cash balance ya dola 2500. Na hapa kuna cash balance ya euro ngapi? 3000. Kwenye consolidation lazima msubiri kwanza hizi taasisi zikishamaliza kuandaa hesabu ndio mje mtafute tarehe ya nini? Ya kujumuisha hizi hesabu. Sasa tumemaliza kwenye nini? Component ya current asset. Umenisikia? Tunaona kabisa hapa bila kupata shida kwamba hizi hapa zinaitwa monetary items. Ndizo ambazo zinaathirika na risk. The same tukienda kwenye chini kule kwenye liability. Kwenye nini? Liability. Liability tuna nini? Cha kwanza tuna bank loan hapa. Bank loan ni mkopo. Kwa umekopa. Kule kwenye UK mna euro pound ngapi? 20. Amerika mna dola 30. Mmekopa. Kule Germany mna euro ngapi? 50. Mmekopa. Sasa mzee anasema, hebu nitajie madeni yako shingapi. Hawezi kufunga hesabu kwa sababu kuna currency mbalimbali. Lazima atafute tarehe ya nini? Consolidation. Mmenielewa? Haya. Hapa kwenye current liability kuna nini? Kuna payables. Payables ni madeni ambayo supplier wanakudai. Sasa remember, receivable you are talking about customer. Payable you are talking about supplier. Sababu niweke vizuri hapa. So this receivable is because of, and this customer is internationally. But payable, who is this? Supplier. So utaangalia payable in UK, perhaps it's UK 25 and the dollar 4,000 and the euro 6,000. So we are thinking to have a group consolidation. So impact monetary item is either you have a loan or you have a payable in monetary terms. So these are monetary terms. Do you understand from here? Now, what I've depicted here, a risk will concentrate on these items. So if you want to measure forex risk, you first move to the balance sheet and examine the elements which are monetary items and get rates to list the number of currency associated with receivable, with payable, or a loan amount in any case, and predict the same to the forex and take measures for mitigation. Am I clear from there? Now, let's see the second step. It is from here we go to the second presentation, known types of risk categories. Risk categories. Actually, there are 3 categories of risk. Types of risk, how many? 3. Number 1, we are saying transaction risk. Forex risk or risk category ni forex. These are now in forex. Ukisikia types of risk or categories of risk that may arise to a multinational. Number 1, transaction risk. Number 2, we have translational
risk. Number C, we have economical risk. Nimeeleka mpaka? Very important here. So somebody will explain you, briefly discuss what is translational risk in corporate finance, giving examples, 10 marks. You have to describe how it operates, how it affects the nation. I mean the company, the multinational. Now, what is translational risk? Transaction is transaction risk. When you get understand here, is possibly you become an expert. Now, this is the risk. This is a risk which arises when a company, a multinational, does make transaction on credit. Transaction on credit involving a foreign currency. So, one, you must have involved a transaction in foreign currency, but next, that transaction must be on credit. Remember, if you perform a cash-based transaction, there's no risk because you buy a product today, you pay today. So, no movement in currency. Sasa, at this ground, we're saying the transaction risk involve payables and what? Receivables. It's a trick. The transaction risk involves payables and what? Receivables. Hiyo ndo fact. Narudia. Transaction risk involves what? Payables and receivables in foreign currency. Manake ni hapa juu unapaona lady ya kwanza. When you have a payable in foreign currency, there is a risk. If you don't have this payable in balance sheet, no risk. Again, when there is receivable, do see, kwa tafsiri hii hapa, manake utasema transaction risk is summarized in the following ground. Lazima uwe na kitu. Kwa hiyo cha kwanza, factor for transaction risk. Factors for transaction risk. Ya kwanza nimesemaje? Foreign currency transaction. Buying and selling, ndio. Kwa unasema buying and selling in what? Foreign currency. Ya pili unasemaje? Credit transaction. Umenisikia? Na I will give you examples here. Example 1. Sasa kwa sababu umeshakomaa, then you are good.
So ABC Limited, Tanzanian firm, bought goods, bought equipments, taje kabisa, equipment from UK at invoice value of pound 10,000 on 1st January 2023, due to pay in 30th June 2023. Many mpaka sasa, this one lazima uwe very much clear. A Tanzanian firm has bought an equipment from UK. A transaction was made on 1st January 2023, but it is due to pay when? That's very important. So the financial manager will now concentrate on second phase. Number 2, Forex reports. Forex reports. Utasikia umepewa hicho kitu. Number 1, date. Alafu rate. Lazima kupe vitu hivyo ninavyokuambia. Mtu yote anayefunga hesabu kama kuna foreign lazima taje date na rate are disclosed kwenye financial statements. So number 1, at 1st January 2023, rate ya Tanzanian shillings stroke dollar it is 22.00 per pound. You and as on January. But now on settlement date it is 30th June 2023. Inasoma ZS 23.14 per pound. It's just the example. Just see the example. Sasa compute required. Now compute the transaction risk if any. Unaona? Very simple, isn't it? Sasa hili swali utalikuta kwenye IS namba 21. Kama hivi halibadiliki. Lakini kwenye C1 pia na B2. Lakini hasa kwenye C1 yes, hili kwa sababu lina hizi tarehe. Lakini kibaya sana utalikuta kwenye corporate finance kama sehemu ya part 1 part 2 whatever. Sasa ukiangalia hapa wewe unatizama hii hapa. Unaenda kwenye zile conditions. Lakini mimi huwa napenda kuweka model ikukae kichwani. What's a model? I want you to tell you is how to approach something with a minimum power. Yani unapiga ni kama unataka kupiga umbu. Ukitumia ngumi unaweza ukakuta umegonga meza, si ndio? Kwa lazima utafute silaha ya kumpiga umbu ili wewe usiumie. Kwa cha kwanza kabisa unaangalia risk position. Kwa mfano anachoongelea hapa. Anasemaje? Compute the transaction risk if any. Hasa to who? Lazima useme to ABC company. A Tanzanian firm. No reference point. So with respect to Tanzania, ndio tuna compute risk. Sio kwa yule supplier. Nimeleka mpaka. So a solution is made here for you to get ready as follows. So this solution, I will bring down the model so far that now I have a Tanzanian company here in a name of ABC
it is settling information in Tanzanian shillings. Accordingly, I have a UK supplier. This is UK supplier, sindio? This UK supplier is using pound. Remember, a UK supplier can be using dollar in any particular case. But now, you put numbers and letters that as on 1st January 2023, we have imported an equipment. An equipment has been supplied to our entity. So a date of transaction, you say so. But this transaction is on credit because we don't have money today. We are expecting to pay it to the supplier on what? 30th June 2023. And this payable is invoiced in UK. How many? UK, how many pounding up? 10,000. Sasa, this is pound 10,000. Kwa mfano, mimi ningesema nina muinvoice kwa Tanzania shillings 10,000. Ungekuwa na risk pale? Kwa nini? Kwa sababu kwenye factor affecting transaction risk, it must be credit, number 1. Number 2, it must be foreign currency transaction. Now, if I use Tanzanian shillings to invoice, then I've performed some so-called hedging techniques. Kwamba you have eliminated the risk. Imekasa paka. Ndio maana Gaddafi aliwachaliza wazungu. Anapotoka Libya, anakwenda Marekani. Alikuwa halali kwenye hoteli za Marekani. Anaenda uwanjani, anashusha nini? Analala pale. Kwa hiyo hataki fedha za nje. Manake pale anatumia fedha za wapi za Libya. Akitaka atake kitu nitawafundisha mbele kwa nini anafanya. Ndio maana waliumia sana kwa sababu alikuwa na njia za kitaalamu kimataifa kukwepa riski kwenye forex na kwenye politics. Nimeleka paka. Sasa at this point tunakuja kwenye fact. Lazima uchore huu mchoro sasa. A very small diagram here. Hapa. Hii diagram tarehe ya kwanza, tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2000 na ngapi? 23. Tarehe ya pili? Umekasa mpaka? Sasa our transaction ni kiasi gani? Lazima hii ndio itakuwa kuwa settled. Sasa kwenye accrual basis, hiyo ndio ya msingi sana. Kwenye accrual basis, what happened on transaction date? Hapa andika transaction date. Hapa andika nini? Settlement date. Siku. Sasa hapo ndio usikize kwa makini. Siku mtambo kiingia, utaandikaje journal entry? Kwanza lazima uje kwenye fact ya kwanza hapa. Wanasema tafuta rate ya hapa. Inaitwa E1. Alafu tafuta rate ya hapa. Ni nini hapa? E2. Unaenda kule kwenye forex. Kwamba kama tungelipa shilingi ngapi? Soma pale. Kwa hiyo unasema hivi, TZS 2200 stroke pound 1. Unaanza kukumbuka hiyo kitu kwa sema? Maana a trading currency ni pale pound. Sasa hapa kama tungelipa E2 inasemaje? 2300 per pound, si ndio? Sasa wanasema hapa
Sasa nafundisha Clement. Ukienda benki, yani kama tungelipa leo, tungelipa shilingi ngapi? Kwa lazima utafute cost today. Cost today inaitwa cost on transaction date. Ndio issue ya kwanza hapa, ambao tunaisema 1 pound is equal to TZS 22 hivi hapa. So we have 10,000 pounds equal to how much? What is cost today? Inaitwa cost 1. Ni kiasi gani hizo? Of course ni milioni kadhaa. Ni milioni 220, si ndio? Tupe hela. Kama ni keshi unatoa milioni ngapi? Sasa hauna, manake una deni, si ndio? Kwa hiyo inapokuja hapo kwenye accrual wana ni 22, ni 22. Haya. Okay. Kwa 22 ona naweka. Naenda kule kwenye financial statement. Naandika jamani, tunadaiwa milioni ngapi? Si ndio? Hiyo ndio accrual. Tunadaiwa milioni 22. Mkitaka lete tukalipe. Wasema hela zipo. Sasa wasikiza. Nataka tupe baadaye. Ikitokea pound imepanda, Mungu anajua. Unakuja cost on settlement. Haya ndio maneno ya kitaalamu kwenye forex. Unaandika nini hapa? Cost on settlement. Yaani siku ya kulipa. Unaenda kule, jamani sasa muda umefika. Hela imekuja OC. Haya. Ni shilingi ngapi unataka? Tunataka paundi ngapi? 10,000. Nenda kwanza kwenye forex pale Imara Seko, wanauza shilingi ngapi paundi moja? Unakuta shetani ameibuka kule. 1 pound is equal to kiasi gani? 23.14. Mwanende anakuja na taarifa. Bwana pale saizi ni hizi. Haya, chifu utoe la ngapi hapa? Chifu anaanza kupiga kelele. Bwana hilo deni hilo mbona ni tofauti hapo kwenye vitabu? Ni shilingi ngapi tutalipa hapa? Hii ambayo naiongelea hapa sasa inaitwa cost 2. Kiasi gani? 23 na ngapi? 140,000. Sema mbona hii hapa nani? Bodi watatambua kweli kwa sababu gani? Kule deni nili hapa. Na hasa kwa madiwani sasa. Diwani hapa hataelewa. Anasema umeenda kulipa shilingi ngapi? Hizi hapa. Mbona hii tofauti ambayo tuliingiza kwenye kikao cha madiwani? Kuona ile ya ndege mambo ikawa ndio haya mambo haya. Kwamba wale wameenda makandarasi. Sawa? Wameenda kunegotiate. Si ndio? Mnakuja kulipa, mnalipa siku nyingine. Ndio kesi hizi. Kwamba sasa kama mnegotiate mwezi huu, wangapi huu? Wa 5, si ndio? Mnaanza kuchelewesha kupitisha, mnakuja kupitisha mwezi wa 12. Kalipe. Lazima ufanye hedging. Una fix ile spiral ya negotiation. Una fix na hiyo na exchange rate ya rate of negotiation. Manake ndio inakuja hedging techniques. Kwa bwana tutalipa hii hapa kwenye benki fulani kwa rate hapa. Hapo umemaliza. Sasa serikali haifanyi hivyo. Kwa mtu anakaa hapa wanaanza kupiga siasa. Ghafla hela inapanda bei, ndio kesi kama hizo. Ndio maana uwe makini, ndio maana utakuta uwe makini. Tanzania ilifanya kitu wakati fulani. Wakaanzisha account ya euro kule Norway. Kwa hiyo kama makandarasi wote kosekana na euro napeleka kwenye account ya euro. Alafu wanawalipa wale kule. Kwa sababu sasa haibadiliki, si ndio? Ile akili kuikuja kutoka wizi. Mtu mmoja akasanya invoice huku zikachukua hela kule. Waliba hela nyingi wakaifunga account. Kwa bado kuna vitu vingi lakini kwa ni madeni. Swepa ya mwaka 2000 ngapi wakati wa ujenzi wa Uhuru Stadium ile ya Dar es Salaam ile waliba hela nyingi sana. Sasa ile tofauti ile hii hapa tunaiongelea hapa sasa. Hii tofauti ni ngapi? Tafuta tofauti.
Hii tofauti ndo inaitwa forex risk because of movement in exchange rate. This is forex risk because of movement. So utasema forex risk is equal to kiasi gani? 140,000. Hili somo hili ndio linasumbua. Sasa tukienda kwenye B1 na C1 inaenda wapi? Niwape journal entry kwa sababu mtakutana nayo hii hapa. Kwa hiyo kinachofanyika hiki hapa, msije kusahau kwa makini sana. Wanasema at transaction date, si ndio? Umenunua kitu kile, uta debit nini, uta credit nini, kwa sababu una paundi ngapi? 10,000, si ndio? Uta debit equipment, itaingia kwenye balance sheet. Wanauliza umelipa? Sijalipa. Manake una debit nini? Payable. Una credit payable. Kwa kiasi gani? 22. Utasema ZS 22. Sasa kitaalamu equipment itaapia kwenye balance sheet kama non monetary item. Yenyewe ibadiliki, itaanza kudepreciate. Lakini hii payable inabadilika kutokana na siku utakapolipa. Nimeleka paka. Sasa inakuja at settlement date. Hii sasa ni C1. Unataka kuseto paundi ngapi? 10,000. Unaomba hela mfuko mkuu. Kwa kitendo inafanyika hapo, unataka kulipa deni la kiasi gani? 22. Sasa unapolipa deni, what are journal entry? Niambie. Uta debit payable, si ndio? Subiri kwanza. Uta debit payable kwa kiasi gani umesema? Unaifuta, inaondoka, si ndio? Utaandika hapa hiyo ni 22. Alafu utaketi nini? Sasa sikiliza kinachotokea hapa. Uta credit bank hiyo ni ngapi? Sasa naona high balance. Sasa hapa tunakuja una debit expense. Una debit expense. Hii expense inaitwa forex loss. Sawa, inaitwa kwa nini forex inaitwa foreign loss? Ndio maana foreign loss. Na hii ni cash item. Kuna debit ni forex loss. Kwenye financial statement wanaita forex loss. Kwenye C3 wanaita forex risk. Ndio maana risk is a possibility that a company will lose. Kiasi gani? Sasa hapa tutende vizuri. Kusema 100 milioni 1,100,000 na ngapi? Na 40. Kwa hii itaenda kwenye POL kama expense. Sasa utakuta CG anaenda kufuatilia hii iko wapi, anakuta hamna. Sasa haiwezekani mtu yote kawa anafanya transaction nje bila hii, either iwe gain au loss. Hapa sasa hizi loss. Gain na yenyewe inaenda kwa PNL. Lakini kama income kwa mfano haya mambo yapo kwenye ile nadhani taasisi ya Tume ya Madini. Hata mimi na gain sana. Sasa hizi lazima ili upate gain, CAG anataka disclosure ya rate ya kwanza na rate ya pili. Uitaje kwenye financial statement. Ila gain yangu inakuwa not realizable. Ni hiyo due to fluctuation hiyo.
mnakuwa sasa, ndio maana kuna realizable na unrealizable, kwamba hile hamjafanya settlement ni kwa sababu ya balance sheet. Tulisoma kule mbele kule kwenye ICE namba ngapi? Kwa hii hapa ni kwa sababu ya settlement, ndio maana inaitwa cash flow. Ile ya kwako wewe inakuwa kwa sababu ya translation, unakuwa na translate zile open na closing at closing date. Yeah. Sasa muone vuka hapa. Kwa sasa hii riski hapa. Hichi kiswali kidogo hichi huwa kinakuwa ndani ya maswali mengine. Umenisikia? Kwa inawezekana taasisi ikafanya transaction kwenye payable. Hii ni size hapa. Hii ni payable. Inawezekana ABC ngoto file kuimport, kuexport. Ukiexport na kwenyewe kuna rate zinaweza kuyumba. Alafu kawa na loss pia. Let us see on second example so that you understand this transaction risk. Nimesema hii mifano hii ni midogo sana lakini ina solve. Saizi nikisema tumeacha kwenye forex, tunaanza kuapply. Number 2, ninaweza kutoa bid and ask pale. Uwe makini sana kwenye hili swali. Nikitoa tu bid and ask lazima kichwa i-click. Si ndio? Ngoja twende kwa mfano hii hapa. Hii si imetoka single currency, umeona? Hii ina bid and ask haina, si ndio? Hii rate haina bid and ask. Kwa kwako ni salama, si ndio? Ngoja hii haina bid and ask, si ndio? Haya. Let us see the next one and you will see how it will confuse you and it needs some forex information. Sasa example number 2. Kagoda Limited is exporting sisal to Dubai and it has an invoice value amounting $10,000 on 1st June 2023 due to settlement on 30th September 2023. That is number 1. Accordingly, 2. Forex reports. Forex reports. Forex report. Hapa atakwambia hivi. Spot rate. Ili kukuchanganya. Kwa sababu nimeshakoma hapa. So what I'll do, nasema date. Tarehe yake ya kwanza 30 June 2023. Alafu tarehe ya pili 30 September 2023. Haya. Sasa hapa anasemaje? Rate Tanzanian shillings stroke dollar stroke dollar. So he'll give you bid and ask ili kuleta home. Home imeanza, si ndio? Kwa hiyo utakuta kwenye C1 huwa haleti bid and ask. Inakuwa ni single. Hilo la C1. Kwenye C3 kunakuwa na bid and ask. Tena ikiwezekana kunakuwa na point form na cent form. Ili kukupiga vizuri. Kwa hiyo as you see hapa unakuta hapa imesoma 22:18.
hapa kasoma 22.45, hapa kasoma 22.90, hapa kasoma 22.98. Haya, alafu linakuja swali, compute risk if any. Compute required. Compute sasa, compute forex risk au compute foreign exchange loss or gain, particularly in that. Sasa ikisha kaa hivi tayari inaanza kuattract kichwa kuuma. Wewe utakuja kwenye solution, very simple. Sasa kwa sababu kwa wataalamu pale tumeona kampuni hii hapa ina date mbili, si ndio? Wewe unakuja kuset demarcation hapa. You set demarcation here, transaction date na nini, settlement date. Sasa issue ya kwanza hapa ni selection of a rate. Kuna rate 1 na rate ngapi? 2. Alafu transaction hapa ni dola. Umeziona hizi? Ni ngapi pale? Ni dola. Haya. Sasa sorry. Huyu anapokea, si ndio? Anakuwa anapokea kwa sababu amekuwa na export. Na value ni hii hapa, si ndio? Sasa twende kwenye tarehe ya kwanza wakati anafanya transaction. Kwa sababu anapokea dola, zinakuwa wapi? Mkononi, si ndio? Manake ili apate Tanzanian shillings anatakiwa kufanyaje? Kuuza hiyo tarehe. Je, kwenye tarehe 30 Juni atapewa rate ipi? Hiyo ndio swali la msingi sana. Niambie. Tarehe 30 Juni akitaka kuuza dola moja atauza kwa shilingi ngapi? Kwa nini? Yeye atakapokuwa anauza dola, yeye huyo anapouza dola, benki watakuwa wananunua shilingi ngapi? Wanunua benki yeye ni custom, anakwenda ameshapokea dola ngapi? Sasa anauza. Sasa huu ndio ugonjwa huu sasa, kwamba hapa uwe makini, kwa sababu hizi quotation ni za benki. Yeye ameshapewa dola ngapi? 10,000. Bwana kauze. So this is very serious issue. Kwa rate ya kwanza itasoma ingapi? 2,000. Safi sana. Hii ndio inayochanganya watu hapa sasa. Ukisikia corporate finance inasumbua ni hapa. Kwa unasema TZS 2018. Kwa hiyo unasema at transaction date what is an income? Kwa unasema income, sio cost tena. Income at transaction. Ingekuwa hizi fedha amezipokea, angepata shilingi ngapi? Ila hajapokea. Ingekuwa amepokea. Sasa as you see, unabidi uzidishe kwamba 1 this is $1 is equal to ZS 22.18. How about $10,000 is equal to how much? Kwa hiyo unasema income 1 ni TZS 22,180. Angekuwa anapokea leo. Sasa hakupokea. Anapokea tarehe ngapi? 30 Septemba. That's very important. So unapaswa sasa, hii ni tarehe 30 Septemba
2023, interest 30 June 2023. So at this date, what's the rate? Unaende kwenye swali. Kwenye rate hizi hapa, tarehe 30 Septemba 2023, akitaka kuuza $10,000, benki watampa rate hapa. That is very important. Business. So selecting here, you now come up here. So rate is TZDS ishina TC. Okay. Kwa unasema income on settlement. So $1 will be converted to Tanzanian 22.90. How about this one here? Is equal to what? So you compute income 2. Inaitwa realization sasa. Ambayo ni $900,000. Sasa somebody is observing kwamba uliwaza upokee $22,000 ndio ziko kwenye vitabu, lakini on actual settlement umekuja upata hii hapa. Hapa kwako ni good news. So there is forex gain. This is now forex gain. Forex exchange gain. Why? Because there is an increase in income. By how many? $720,000. Sawa. Kwenye journal entry unaanza. Sisi tunafanya hii, tuna credit receivable, si ndio? Kwa kwanza kuna kudebit nini? Benki. Umepokea benki kiasi gani? $1,900,000. Tuna credit receivable. By how many? Receivable tulikuwa nao sisi 22,180. This is different in ngapi? Kwa hiyo una credit nini? Income. Unaita nini? Forex gain. That's now journal entry in C1. So there is forex gain in P1 ya ngapi? $720,000. Hizi ndo disclosure kwenye financial statements. So we have gone through these two. Hizi zinaitwa transaction computation risk. Now you have to note whether you are running an international transaction in either case. Having done this one, as you continue reading and concentrating on element by element, you become professional, aware, and again, you can participate fully on negotiation of a contract which is international by accommodating an element of forex when you settle IPC. Interim payment certificate. You should be aware on how to settle this one. If you are settling only foreign currency. Kwa tunaogopa sana bida asibidi kwenye foreign currency. Alafu akaja kutaka tumlipe kwenye hizo fedha. Lazima mlete kwenye fedha ya kwetu sisi ili kuminimize those risks, kwa sababu kwenye IPC kutakuwa na shida. Nimeleka mpaka hapo. Kwa sasa let me stop here so that you can concentrate on our trip and see what next if we had the time to go. Kwa hiyo ukisoma polepole kama sahihi sasa. Kwa mfano mtu ambaye hajasoma bid and ask, hapo ungekwama hapa sasa. Kwa sababu unaweza kuzungumza, kwa nini umechagua ile? Unaweza kuargue. Lakini ukiwa na fakti za kujua forex na zile trading nation, actually
it's not a fact. So thank you.